Alright, mbaniriza nnyo ku Kasuku Live unaku lwairo tu premieringa oba tutandika gye tuyita newspaper review. Tugita the good, the bad and the ugly. Kanera nsinga kakolera bali wabweru wa Uganda. Obutu buno mbadde nga nkola bu live olusinga mu bulaba bujja kuba bukomawo once in a while twatsobodde naye nga bwomanyi tunoonya kubeera bulungi. Bu live obwo tebuliiko nnyo ssente. Tebuliiko nnyo ssente ate nga original journalism okujja yasoka n'abeera concept ya journalism bantu baso oli akitandika yatandika atunda information no si kutunda awa bantu information in society, then it became expensive ng'omuntu olina okuva wano ogenda onoonye amawulire agali eri ogatuuseeko abantu ne kujjako pressure y'abantu abataagala kuba waako mawulire n'ebisigadde so ne kigenda nga ki-evolvinga into what it is now. So journalism is a noble cause but very expensive. Wesanga ngobeera olina okuteekamuko kasente yensonga wachola nti kati ate ku live nenvaayo nenga nti kate katudde ku kano nkosobola okubeera nga ate tekali in real time kuba live ya YouTube n'ebisigadde birina engeri gye bikola ki gye bijjiramu naye nga ka segment bakayita the good, the bad and the ugly in the news. Tujja kuba tunuuliranga stories ezimu nzikumenyere mu ntegeere yange saagala kugaa nti expert understanding naye entegeere yange kati gwali eyo kirelating mu mbeera gy'olimu analyzing okusinza bwe nkitegedde naawe osobola okufunayo omuntu omulala naye najja nakiku analyzingira then ate n'obeera ng'okola ki nga weeyongerayo otherwise mwebale nnyo abantu ababeera ku channel ekuze views ze neyanza nnyo neyanze watch time yokka n'obeerako okuva wekatandise paka wekaggwako it means a lot. Kitegeeza nti musiima ekintu kyenkola n'ebisigadde bikyajja awo. Njagala n'okwebaza abagenze ku memberships bw'oggulawo channel waliwo kali memberships oba join n'oteeka mu visa card yo n'omusubscribinga n'ompaayo $1 n'ompaayo waliwo olujuze yampa £2 n'abasigadde mwena it means a lot kusobozesa omulimu guno okubeera nti gugenda mu maaso information okubanga batuukako. Olunaku leero nina Daily Monitor wano but before I move into Daily Monitor bannaye ndabye ekifaananyi vinka akisuddeyo ng'ebbina limuliho yimma bweriti bannaye vinka ebbina yaligyeewa bannange byawunyisa naye abantu mukole ssente mbagamba nnyo abantu mukole ssente kiri important kuba kati sebo vinka w'emyaka ena emabega baasisinkana n'owakakati afunye n'ebbina that is baba taliyambadde ayinza okubanga abaana bambala obubina wano. Anyway, with me I have Daily Monitor nga bw'omulaba. There are two stories zenyagala okudiscussinga ennyo. Fortunately emu eri ku front page yiyo ekugamba nti spy agency jobs spark confusion. Emu eri ku front page ate endala eri ku back page nti fufa babadde baagala kurenaminga Fufa House Magogo House. Ebintu biri mu Uganda. Anyway, Daily Monitor olunaku olwaleero Daily Monitor sogani aba truth every day. Bagambye nti spy agency jobs spark confusion. Kiki ekigenda mu maaso. Guno omutwe nga guno omuntu agulaba obulabi actually kuliko nene ya fake COVID tests. Kansoke kale ne fake COVID tests. Bano bagamba 24 arrested over fake COVID tests. Nebakubira ekifaananyi kyabwe nti some of the travelers who were traveling with fake COVID tests sit outside Entebbe police station. The manager of Kazuri Medical Clinic at the airport, Dr. James Sayur, said screening passengers' PCR test authenticity started immediately after international flights were opened on October 1st. Ekifaananyi kya Paul Adude. And baku referring ku page 3. Kati bagamba wano nti aviation police yesterday arrested 24 people at Entebbe Airport as they tried to travel out of the country with fake COVID-19 tests. The polymerase chain reaction ye PCR test gye bakola bagyetaaga buli wobeera ofuluma wabweru wa airport as part of their standard operating procedures. Kati Uganda Civil Aviation Authority omwogezi waabwe Lutayalojja yagambye Monitor nti be baakutte kuliko abakazi 11 n'abasajja 13.
Nebaganti, we have previously got others, which is a sign that there is a mechanism in place to detect forgeries. Thank you very much. Chirungi nyo mba muina mechanism. At least ku bintu byonna ebiganye mu Uganda muina embere solo kola fake tests. Now the question is, bw'osoma bino byonna ebisigadde, fake tests zino bazijjawa. Era bwe mumala okukwata abantu bano, kiki kye mukozeewo okulaba nti basobola obatwala gye bajja fake tests zino. Kuba kiri important for a newspaper of the magnitude of Daily Monitor okukalinga story ng'eno. Uganda ebadde teri ku blacklist yensi ezitasobola genda mu nsi ndala. Naye stories nga zino zigenda kulemesa abantu bangi okukkiriza bannayuganda okukola ki? Okuyingira ensi zaabwe, because if you can have fake COVID tests, you're putting the health and security of people in another country Jolaga at stake, really. So there is so much left to desire. Era twagala mukusaba okwange bemufuna abantu nga bano, omukulu wa aviation bemufuna abantu nga bano, let them lead you to where they did those tests from, because sometimes we can't rule out the fact that people fake the tests, but we also can't rule out that people genuinely go to do these tests and the people doing them are fake. Olina amu ekintu ekiri fake nga ye adama nti kiri genuine. So mugezeko okulaba nti abantu bano mbakwata mugendayo gye bali ne musobola okubeera nga babalaga wa we bakolera tests ezo n'abaani ababawa results. Going back to the big story, gye njagala obbasomera, it's really story ya spy agency jobs spark confusion eno. Endekedde ebintu bingi ebyokulowoozaako and basomeremu ko wano kati dakika ntinu. Naha Misairit Tikahungu yajiwandise. There is uncertainty on who is the new Deputy Director General of Internal Security Organization after security officials gave contradicting names. The Army spokesperson Brigadier Flavia Biekwaso said in a tweet on October 8th that it was Mr. Taban Amin who had been appointed to the position, but the senior presidential advisor on military matters, Lieutenant General Proskovia Nareiso, yesterday said it is Major Emmy Katabazi. Yesterday. Kati Taban Amin tugenda kulaba rank ye vis-a-vis boss we. That person, Katabazi, was appointed by the commander-in-chief and he was also promoted. That is what I know, because the letter passed through my office, General Nareiso Yagamba. Nagamba, she declined to comment on the matter further. Brigadier Biekwaso in her tweet said the public is hereby informed that the new Director General of ISO is Lieutenant Colonel Charles Oluka. ISO ebadde mu kaka bagambye nti bamuweereza Angola. Rume ebadde etambula nti bamuweereza Angola gyagenda okudda embassy yaffe egenda tandika okukola mu Angola. Now ISO boss kati ye Lieutenant Colonel Charles Oluka. Deputy we, according to Army spokesperson, and his deputy is Mr. Taban Amin. Deputy we, ye Taban Amin. Kati sema wa Taban Amin na yewa amaje. Bali maje. Lieutenant Katabazi was only promoted to a major. Nti kati oli Katabazi ono ye first. Kati Katabazi major. Nti bam promote nze. Bo promote nzi. Naye jukira afande Nareiso. Senior presidential advisor on military affairs. Kibagambye. Ibagambye wano. Senior presidential advisor on military affairs, Lieutenant General Proskovia Nareiso. Ye yagambye nti Katabazi yani ye deputy. Si Amin. She said her tweet that disputed the appointment of Major Katabazi was informed by the information she got from General Tumwine. General Tumwine ye minister wa security.
Minister of Security. Njagala abatulaba mutegeere. Kati bino bikyali waggulu eno tetunajja kufa eno. That Brigadier Beko also promised to verify the content of the letter which the CDF in order to clear the air. Kati CDF ebaluwa yaise mu office ya Narweiso CDF yo Museveni ebaluwa yaise yawandise ebaluwa neita wa Narweiso senior presidential advisor ku military affairs ngewadde Major Katabazi okuba deputy wa Kano Lieutenant Colonel Charles Oluka. However, junior oba deputy junior wa Museveni kuba ali wansiwe amuwabu webiragiro minister appointed by Museveni eri tumwine ate n'agamba nti gwe bawadde yani Tabana Amin. Otegera kyengamba bulungi kati kyenjagala okubuuza ngate okay katuyongereyo. Major Katabazi was working as ISO's liaison officer at Ministry of Internal Affairs, while Amin is the deputy director or ISO in charge of West Nile and Congo. General Tumene said he was not going to entertain questions by journalists on the matter because he acted on what was put to him in writing. Who put it to him in writing? We don't know. Don't waste my time. We don't do things in the press. We do things in writing. General Tumene said at the weekend. President Museveni sacked Kaka and I'm replacing Oluka October 8th. Kaka was fired early this month, was serving without a substantive deputy. Kati Kaka already had him office in Atainani. Kati era cha deputy chebalwanira. Okusinzira kabe tumanyi Museveni nona yinzo kola ngatamuyina. Wala boli yakoze ngatamuyina. The position was being held by Colonel Doni Mugimba in acting position for more than 10 years. Wano. During the takeover ceremony, Lieutenant Colonel Oluka on Wednesday last week, the Security Minister allegedly chased Major Katabazi from the meeting, which was also attended by Amin. Major Katabazi azze, ye hand over, kakate yajja. Na Amini bamuyise, nga one chimulese ya ine baluwe mwa pointinga. Kadi ne bamufulumya. Sources say Museveni had sent appointment letters to Colonel Oluka and Major Katabazi to the security minister with copies to the IGP. CDF. On the day of the handover, Major Katabazi, who first went to the army headquarters in Mbuya Kampala to get his new rank, drove in the same convoy with his new boss and Mr. Amin in preparation for the handover ceremony at ISO headquarters. The three proceeded to the boardroom and waited for General Tumwine, who was the chief guest, to preside over the handover ceremony, which Kaka snubbed. In the room, Colonel Oluka and Major Katabazi sat together, while Amin and Colonel Mujimba sat across the table near Kaka's empty seat. General Tumwine arrived at around 3 p.m. after all other officers had entered the boardroom. After the officers had saluted him and introduced themselves, General Tumwine allegedly directed Major Katabazi to get out of the meeting. Major Katabazi walked out before Colonel Mujimba handed over to Colonel Oluka on behalf of Colonel Kaka, while there were no files to hand over to Amin, whom General Tumwine recognized as the new Deputy Director General. Since Wednesday, Major Katabazi has not returned to ISO. He was not available for a comment by press time, but sources close to him say Museveni is only waiting for the president to decide his fate. Now, ISO, jetwogera ko waliwo ESO, External Security Organization, ne ISO. ISO ye Internal Security Organization. Kyekitongole kya security ekibega ebigenda maaso internally. Now, for long, arresting abantu, we have seen word on the street, word going around. People have been arresting in Sangose Bajikoze. They have talked of safe houses. They have talked of so many lapses in security. Onako olwaleero nga Kaka amaze okugenda abantu abasinga badde balowooza nti kyekizibu mu ISO. Now, there is a power struggle. The president and the senior presidential advisor on military affairs
balina appointment ndala. Ku side ene ndala, Security Minister General Eri Tumwine alina appointment ndala. Ate naye agamba eri in writing. Now, the question is, who is fooling who? Fenna abatunula era ne tugamba nti commander in chief takaddiye. Kuba twakirabako wano mu NRM dispute ye gundi yabalemye okuresolvinga ey'amawogola. Era baamaliriza nga NRM tegabyewo flag. Because their family is involved, attached to the head of state. We are asking, senga kibadde Kampala nga temuli mu family ezezo kyandibadde kyekimu. Mu NRM seki yokka baatuuka ne bagamba abantu gwerekera ono gwerekera oli. Waki tekyabeerawo. Now, the same issue has spilled over to the president's greatest achievement. Omuna-Uganda alina okwetiirako. Nti singa wabeerawo, let us just say for example, from what we see, Major Katabazi alayika okuba bambi yamize nakakana. But let us look, singa naye abadde alina godfather we ne zidde okunywa. This is the organization charged with spying and reporting about internal security in this country. Bebalina tubuulira baani abakuba obutayimbwa, baani ababbira ku border, baani abaagala osuula government. And this information is supposed to be what? Accurate. But they are now in a power struggle. Kati omuna-Uganda aliyo wansi. Kiki kyoyigamu era kiki kyotegeeramu mu byonna. The good, the bad, and the ugly. Bwe tugenda okubeera nga tutambula bwe tutyo, tufuna akadde tugezeko okulaga ebiri mu mpapula z'amawulire. Nga bwe nkugambye nti sibitegeera nnyo bino ebya security, naye mbikuleetedde nga lemman, omuntu abitegerera ku surface. Alowooza nti ekigenda mu maaso. It may be a bad precedent, especially with an organization as vital as ISO. Because the president's biggest achievement to date has been security and peace. Gwali eyo kitunuliremu okibareebalemu okigatte. Bw'ofuna bakyalibo mu kigaayegaayeemu mulabe kitegeeza ki, kikolera amakulu tekikolera makulu. Naye nga abakulu abali ku ISO, we hope and pray the impasse simanyi bakiyita impasse can be solved as soon as possible. Biremetuuka mu mawulire mukiresolvinge, because it leaves so many questions. Our trust towards the organization, I don't think too many Ugandans can remain the same after seeing such a headline. Until tomorrow, Kasuku Kuku was a banga semanengeni. The good, the bad, the ugly. Bye-bye.